Mwachuma bwanji nonse ya inenso ndachuma bwino. Tsiku la lero monga tanenera kale tayamba novena yathu. The theme for our novena is Come Lord Jesus Come. Come Lord Jesus Come. Lero tifuna kuti tisinke pankani ya kugwira ntchito kulingana ndi lamulidwe la Ambuye Mulungu. Mulungu amatilamula ife kukhala Khristu kugwira ntchito pa moyo wathu. Tili ndi mphamvu zogwira ntchito m'dzina la Ambuye Mulungu. Ngakhale baja abantu amene timanena kuti mwina alibe zinthu zina, chifukwa cha icho sangathe kugwira ntchito zina za mpingo, kuli chinthu chimodzi chimene angathe kuchita, ngakhale pa mpingo ngakhale kunja kwa mpingo. Munthu aliyense ndi chitsulo chimene Ambuye Mulungu amafuna kuti agwiritse ntchito kutandiza dziko lapansi pano, kutandiza anthu ena. Munthu aliyense mwa ife ali ndi mphamvu za Ambuye Mulungu, mphamvu zimene Ambuye Mulungu yemwe, Ambuye Mulungu mwini wake adampatsa kuti iwe pamene wabatizidwa tsiku la lero ndakupatsa mphamvu. Izi mphamvu zagwiritsa ntchito kutandiza banja lako, kutandiza mpingo wanga, kutandizanso anthu ena amene azasowa chitandizo chako. Ndiye munthu aliyense amene tili muno ali ndi udindo, ali ndi mphamvu zogwira ntchito. Takuli umuntu nangumo wingatira iyo ine mkwayi nganinyani ngatinshi ndingachita ngafinshi nakwata kanchite timombe chintu nangula chimo iyo. Apolesa ali tupela ichi chifulo chikalambe chayikulira ichakuwa Kristiani pamukumo wine ali tupela no mulimo wa kubomba. Ushenga twala ipusha chaumona umo usha mulimo nshinde bomba pa Kristiani bwandi. Bantu bonse tulifibombero. We are all instruments of God, and God wants to make use of all of us to bring goodness to others, to bring His glory to the world. Aliyense muntu ali muno ali ndi udindo wogwira ntchito. Kodi mumayigwira ntchito yanu, ntchito imene Mulungu anakupatsani? Kodi ine ndimayigwira ntchito modzipereka nditu ntchito imene Mulungu yemwe anandipatsa? Bambi tulaifunyapo twalaibwelamu pantu nimbi twalamfwa uko abantu ambibelela ndapaluwa ifwe kanshi twalaisunga kunuma twalaifunya pa mulimo muntu amno kubomba. Ile lotrefu okulanda okobati chira umona umu aba no kwimina pa chinso chako alesa nokutira mwemfumu ndi chibombero chenu na ine wine nangunsha kwata kantu lero kuti mwambomfya kuti nabomba mulimo muntu mlefu wakwati ubombwe. Each one of us should present himself or herself before God and say, "Here I am, Lord, I am here to do your will. Here I am, Lord, I am your instrument. I am ready to be sent to go and do your will everywhere." All of us have something to offer. All of us have something to do. The only thing that we have to do is to bring ourselves before God. Kuzipereka pamaso pa Ambuye Mulungu kuti ine ndabwera Ambuye Mulungu ndine chitsulo chanu ndigwiritseni ntchito. Chikristu chopanda ntchito ndi Chikristu chachabe, ndi Chikristu chopanda pache. Pakuti Chikristu chimabwera ndi ntchito. We cannot just call ourselves Christians and yet we do not do anything. We cannot just call ourselves Christians and yet we disqualify ourselves. Mukristo aliyense ali ndi ntchito. From the first reading tamva nkani ya muneneri Balaam. He was a wicked prophet, but God looks at this Balaam and says, yes, he is a wicked prophet. God looks at Balaam and his wickedness and he says, I am going to make use of this same wicked prophet. I'm going to speak through him. Balaam aona kuti kusogolo kwa anthu kuja kusogolo kuli zina zabwino zimene zili kudza. Aona kuvutika kwa anthu. The Israelites are going through a lot of difficulties. God gives him the grace to see mavuto mao, kuona kuti nditu pali mavuto koma kuli zina kusogolo zimene zili kubwera. And his word begins to give the people some spirit of hope, some wind of hope.
abantu bakwate esubiro kwe bati nangula line tulepita machusha lekana lero kuntanshi kuli fintu fikalambe fikankala ifileisa. There is a star that is shining kusogoro kuja kuli ulubuto lukalambo luleisa. Nesa bakulanda amashu ku bantu abonfya Balamu uyo ali kasesema uwabu fikale. Balamu uyo ali kasesema uwabipa uwabantu basulire. Olesa aisa imyano kulanda ishu ilikalamba ku bantu. Ichi kyatufunda kwe kintu kimo. Ukwe bati ulawina muntu twasula. Olesa akabonfya obutweba ishu ili akutukosha. Tete tutilo ko bati uyo muntu mubi, uyu muntu musambi, uyu muntu abanefi kandi tete pali kintu nakimo cyenga tweba. Ulawina muntu twasula. Olesa kesa inya pakati kesu. Nokwisalanda ishiwi ila kutukosha kupitira muri kalake nakanwa kabipa kashita kwabo muntu wabipa bonse yakwalesa ifo bonse whether tuli basumana tuli babina mutabo cyabana shantu twasafishina finji bonse tuli fibombere fyolesa enga bonfya bakuleta ishiwi lisuma ku bantu bakupela insansa abantu bambi nga malosha mundu pwa na kumilandu tamubetako la kuri mulandu wako tamubetako kumilandu yo twite ko ba kampanda tumeitamani kumulandu nshi tamubetako pantu chinji bantu mwali basula balabe n'abakuru bafe bajya ndafinshi bage salanda tapaka na mukimo kibantu bengalanda bajya mwali basula tamubetana ko yo nimbite kuntete kurupwa na bache ichipene kwa isa abama election atutusale abakutungulu lechitente mwamuna fiyo ko bamumba imyoko bukati nanga sonta bachite bonse mwala kontamina panshi mwala ina mina panshi mwala ngutamula ndoko bati bade basonta bajya ukutinga nefo mwabeshiba teti babombe pantu mwali basula bade basonta bajya teti babombe pantu babifi mwaisho ubifi bwa panga bwa babiri kwaliba ababifya paka balika bayifine febena tabasaka manano lelo leshako benanga balande kintu asande cyakumokole kintu kirifi kuchiranda bofine no kusakamana no sakama balaba babifya apa cyanye apa buta kwali bana na balaba bifya bisa mu mfisolo batala bayisala kwechibi babwesha na maketani ele nomba bala bifya ile bapwisho kubifya bayisafu mapanse mkwayinga kupauda na pauda bale muneka fya bayemba nakubyuksa na byuksa bale muneka fya bwino kwati fyonse filifye bwino tamwishi bekintu bakira kitamukati mulya balabene bajya bafuma baya bale ndamuse ofija basanga munabo nakolwa alele muri mulamba bala musontane minwe ati abantu aba bachizo chakwalesa takwa bana mchimwe chintu chafisama nangu tukome fibi tubifishe muntu takwa tubera meyo lesa ala mwana fyonse fyafisama namkatika mitima Yesu tekulatia yo balabakorwa fiete tbatungulule yo bajya cyabene fine fite tbatungulule ngayimo fintu muchitaire abantu balero lishako fishilesa alela ndapo bumi bwenu fishilesa alela ndapo bumi bwandi bantu ine mbifya iyo abantu tabale munako nombalesa ala mbona nesa ala mona fintu nchita kanchi pachiso chakwalesa tapabo muntu nangumo loloke bonse tuli babi bonse tuli bamasambi kanchi twabona kuyichefya kuzichepetsa nangula lineta tatubivya paka tandemono twayichefya twamona kono busuma namuli balawe nabantu tutila babi uyu balamu lesa amu wonfya akuleta ishwiri suma kubantu kupela isubiro la fintu fisuma filesa kuntanshi mumbira nsuma twamfwa uko abafariseyi nabashamfumu bashima pepo baisa kuli Yesu bamona ifyo Yesu alebomba mimwe ikalamba sana ole balamu ipusha ifyo nsole chitefyu tule muno lebombefi bushe ayama kolebo mfya elefu makui ifyo nsole chitefyu nsefi ayama kolebo mfya elefu makui Yesu abalolesha amuna nokobati abantu amanu tabakwete nimbulwa mano ilo ala bepusha na mepusha alekanelekana balafirwa nokwasuka pantu nimbulwa mano bambo kutwa banga fafina abafariseyi baba
bamukutonga tafine bashamfumu tumantu twamfumu bilansuma baba omwana sunga leki tefisuma twala tuishika ushabona bokuti batsapo ifintu fikankala. Why? Because we have boxed people, we have put people in a box. This person can never do anything good to others because this person belongs to this category. Uyu muntu aba muri akakabokoshika tutwapanga kanshi ilo achite chintu ikisuma tete tutina okutira yomo abombeni mulando kwati twalipanga akabokoshi omuntu abika abantu kwati abantu abamuli akabokoshi ebafiro kuomba emirimu ababa muri akabokoshi ebafiro kuomba ifintu ababa muri akabokoshi tabafiro kuomba emirimu nombalesa abonfya omuntu uli wonse bakuleta ishuri suma ku bantu bonse. We don't have to be perfect for us to present ourselves before God and say, here I am, Lord, use me. Telefoni tubyabo ololokeyo ifina twaba ifina obunasha bwesu ifina twaba no ubibwesu lesa alefwa atubonfye okuleta ishiwiri suma nachibote ku bantu abalefi kabila takwabo muntu nangu moyingatira yo mkwayi abatetu bombe imirimo kanofye ababambi bonse twafe chimuchine pachinso cha kwalesa. Some of us, because of pride, we fail to give others chance to participate in the mission of Christ. Lelo lesa letweba aletwibukisha kubati bonse ifwe pachinso cha kwalesa twalibapo ekintu kimo nekire kintu kimo kintu twaba nilesa ewa tupela ibe mwali kwatendalama tamwa kwatendalama ibe mwalisambirira tamwasambirira bonse fye pale kintu kimo twaba pachinso cha kwalesa lesa lelo alefo kubati twimine pachinso chakwe nokutira kubati mwemfumu na isa mbomfyeni kulingana nefe murefu aya abare ndialo ngo tipempere lero tiamba yamba chabe tipempere kuti pamene tiamba novena yathu ambye mulungu atitandize kumvetsa ntchito imene anatipatsa kugwira ntchito modzipereka nditu koma kopanda tandizo lake kopanda chaulere chake ife singakwanitse. Ndiye tipempe kuti ambye mulungu aziyenda nafe aunikire zonse zimene tiyenera kuti tichite potandiza abantu bena potandiza dziko la pansi pano.